Привет. This is going to be my second ever Russian lesson. I'm working with Masha on Italki, and as you're going to see with the method that we use, I'll be able to put together somewhat long sentences and even have a bit of conversation with Masha, even as a complete beginner. Я сижу и учу русский сейчас с тобой. Да? Wow, such a long sentence. Хорошо. Hi everyone, this video is sponsored by Italki, and what you're going to see is me having my Russian lesson with a really great teacher on Italki named Masha. I've been using Italki myself since about 2015. It's a great way to find teachers in multiple languages. You enter the language you're interested in learning. In this case, I'm choosing Russian. And you'll find a bunch of teacher pages that come up. You can watch an introduction video and schedule a sample lesson with them. So I found Masha, and I'm going to reach out and book a lesson with her. Italki offers personalized one-on-one lessons. You can learn with native teachers, improve your listening and speaking skills, and best of all, pay per lesson. There's no subscription. Learn anytime and anywhere. When the time of the lesson comes, I'll sign in either on the Italki classroom or Zoom, which is my preference today. And now I'm ready for my Russian lesson with Masha. Here I am. Как дела? Хорошо. Как твои дела? Хорошо. Anything new since we met last? No, not much. What about you? No. Haven't practiced any Russian, but I have a new idea for today. Okay. And here's the idea. I'll quickly tell you the idea and then you can help me. Of course. So lately, as from my point of view, teaching, I've been thinking a lot about how some questions have only one answer and some questions have many answers. For example, if I ask you what your name is, there's only one answer. But if I Yeah. ask how you're doing, you could give multiple answers, right? Or if I say, where are you from? It's just one answer. But if I say, where are you right now? Okay, I'm here, I'm there, I'm home, I'm work, I'm park, I'm cinema. How do you say, how are you? Как дела? Right. Как дела? And I should say, хорошо. Yes. And is there anything? You can say плохо if you're Ah, not doing good. that's bad. Mm-hmm. Плохо. How do I say, can I say not bad? Like, неплохо. Неплохо. That Да. works, huh? Да. Неплохо. All right. Как дела? Неплохо. А ты как дела? Я хорошо. Yeah, хорошо. So can you say, where are you? Где ты? Где ты? Где ты? Я дома. Да, that's a good one. Я дома. Я Мгм. дома. А ты? Где ты? Я тоже дома. Я тоже. Я тоже дома. Я на работе. Мгм. Right? Maybe it's true, maybe it's not, but in at least in theory, I should be able to say я Of на course. работе. Да. Any single moment throughout the day, I could answer that question.
I That's just true. take my notebook out and go, okay, how do you say this? How do you say that? And that way I would learn vocabulary as it comes in my life. How about what are you doing? Что ты делаешь? And what's now right now too? Like now? Сейчас. Сейчас. Okay, so do you say что сейчас делаешь or что делаешь сейчас? Сейчас. You can say both. Что сейчас делаешь? Что сейчас? Сейчас, right? Да, Сейчас. Что сейчас делаешь? да. Я учу русский. Хорошо. I looked up so I looked up a few of these on Chat GPT earlier. Uch, is that right? Учу? Да, я учу русский сейчас. Я учу русский сейчас. That's what I'm doing. Мгм. Это, hold on, let me see if I can guess this. Это, что я делаю. No. Говорю, делаю, Делаю. You're right. делаю. Да. Это, что я делаю. Да. Does that work? Yes, a little bit more natural. I would say это то, что я делаю. Like it is something that I'm doing. Это то, Да. что я делаю. Я сейчас преподаю русский. Like Преподаю. I'm teaching Russian. Gotcha. How do you say that? Преподаю. Преподаю. Это то, что ты делаешь. Ты преподаешь. 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 Ты преподаешь русский. Да. Я учу русский сейчас with you. С тобой. С тобой. Я преподаю русский. Я учу русский. Я... Anything else you're doing? Я сижу. I'm Сижу. sitting. Say it again. I'm sitting. Я сижу. Сижу. Мгм. Сижу. Сижу. Я сижу и преподаю русский. Да. Я сижу и учу русский сейчас с тобой. Да. Wow, such a long sentence. Хорошо. All right, can you ask me how I'm doing? Как дела? Неплохо. А ты как дела? Я тоже неплохо. Где ты сейчас? Я сейчас на работе. На А ты? работе. Я тоже сейчас на работе, и я дома. Мгм. Э, что ты делаешь? Я сейчас преподаю русский. Преподаю русский. Хорошо, А хорошо. что ты делаешь? Я сейчас учу русский с тобой. Хорошо. Мгм. Это то, hold on. Это то, что я делаю. Let me share my screen. Окей. Now you can see my spreadsheet, right? Ты сейчас преподаешь русский на Italki, правда? Да, я правда сейчас преподаю русский на Italki. Неплохо. Хорошо. Сижу, right? Да, я сижу. Я сижу. All right, watch this. Open-ended question, right? Мгм. Где ты сидишь? Где сидишь? Дома? Да, я сижу дома. Я сижу дома. Я тоже сижу дома. Мгм. Я тоже сижу. Сижу.
Жу- Я тоже сижу дома сейчас. Да, Я сижу дома сейчас и учу русский с тобой. хорошо. That's the most Russian you must have ever heard someone speak in 24 minutes. That is true. That's a huge sentence. Let me come over to ChatGPT and say, in Russian, we can say, Я сейчас ем ужин. But there's also another word to say, like instead of ем ужин, we usually say ужинаю. But I That guess makes sense. Give me 20 other statements like this in first person to say what I'm doing. 20 is a lot now that I think of it. 10 would have been good. Читаю книгу, смотрю фильм, пишу sobre... Сейчас... сообщение. No, just helping you to read this long word. Okay. How do you say it? Сообщение. Сообщение. Mhm. Пишу сообщение. Aha, yes. Пишу сообщение. Fastest way to speak Russian, right? That's true. All right, here we go. We can wrap this up and we don't even need a full hour. So, как дела? Mhm. Где ты? Что ты делаешь? Как дела? Ask me как дела. Хорошо. Окей, хорошо. Как дела, Тони? Как дела? Неплохо. Очень хорошо. Мгм. Где ты? Где ты? Где ты? Я дома сейчас. Я дома. А ты? Ты дома? Ты сейчас дома? Да, я тоже дома. Я тоже дома. Хорошо, хорошо. Что ты делаешь? Я работаю. Я А работаю. ты? Я тоже работаю. That's Хорошо. it. And then I'd have to keep practicing. Мгм. Click through the link below in the description to start your language learning journey. Buy $10 and get $5 for free for your first lesson using my exclusive promo code. The discount is only available for the first 50 users. So now my lesson is done and I'm going to leave, of course, stellar feedback for Masha. Let me know what you thought of the lesson and what you think of the Italki platform. Thanks for watching.